of a certain other individual or the individual who has been caught, what to do. So he has advised the method like this. First you put your own attention in your own sahasrara. This is the first thing you have to do. Then while chanting mantra, put the attention on the chakra of the person to whom you are given treatment, and also your attention should be simultaneously on your own chakra. Then while chanting the mantra, you can give a flow of vibration, or you can go on giving bandhana to that chakra. Now by chanting mantra only for a time may not relieve the chakra. So you have to repeat the chantings. As you go on increasing the chanting, say 7 times, 10 times, 21 times, like that. And you find simultaneously when your attention is there, you find that the chakra is getting relieved, it is getting opened, and the kundalini is making its movement in a proper manner. So that's how you have to relieve the chakra while chanting mantra, with the help of mantra. That's what he just told. Now there was another question from Mr. Mr. Pitkar, and that was, he asked that there are a number of such yogis who find themselves stuck at certain chakra and they feel they don't know how to go ahead, what they should do. He says, we want to have certain tips by which we can make quicker progress without getting constricted at that point. Mataji expressed her desire that she wants to participate in our brain trust program today, and she has specifically asked me to convey this message to you, that you should ask me questions for which you have got any particular problems. She has expressed her happiness and pleasure at the way we are conducting. I have told her that we are conducting the brain test program as was desired by you, and she expressed her joy that, all right, continue, you have got my full blessings. I will request everybody that as soon as she comes, only the garlanding on behalf of the Shibir has been already done. Let her be seated, and we will continue the program as we have continued up till now. Only when in difficulty, Mataji will participate when and whenever she wants it deemed fit. Am I correct, Rajabai? परमपूज्य माताजींचं आता आपल्या शिबिरात आगमन झालेलं आहे आणि त्यांनी आजच्या कार्यक्रमाला पूर्ण आशीर्वाद दिलेला आहे. मी त्यांना आपल्यातर्फे सांगितलं आहे की आम्ही आज ब्रेन ट्रस्टचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे, जशी आपली इच्छा होती त्याप्रमाणे. त्याच्यावरती माताजी म्हणाल्या की तुम्ही कार्यक्रम चालू ठेवा आणि माझ्या उपस्थितीमध्ये मी तुम्हाला, मला जे काही वाटेल ते तुम्हाला मी आशीर्वाद देईन, म्हणजे तुमच्या प्रश्नाची उत्तरं देईन. आपणा सर्वांना विनंती आहे की आता माताजी 5 मिनिटात इकडे येतील, 5 काही आल्याच असतील तर आपण बसून घ्यावं सगळ्यांनी. हां, रिस्पेक्ट द्यावं आणि हार आणि जे घालायचे असतील हे कार्यक्रम संपल्यानंतर आपण नमस्काराला ज्यावेळी याल त्यावेळेला हार घालावे. आता मध्ये आपल्याला व्यत्यय आणण्यापूर्वी आपल्याकडे श्रीयुत माफ करा, चव्हाण साहेब आपल्याशी बोलत होते तर ते आपलं पुढे चालू करतील. So I was just translated the question that was put forward by Mr. Pitkar, and I'll again repeat it. He wanted to know, he expressed that there are number of Saj Yogis who find it difficult to
detect their kundalini above certain chakras, say Vishuddhi or Ajna, they get caught at these chakras, and he wants to have certain tips on how to progress in such yoga, how to bring kundalini or stabilize the kundalini in sastra. So I think for me, I have talked to you on a few occasions, my own experience about this, and I have told you that it is very much necessary first to put your attention to yourself. This is first thing that you have to do. If you want to make progress, you have to give attention to yourself. Don't think about anybody. Think only about mother and yourself. That's all. If you put your attention to, say, your brother, your friend, your sister, what you are actually doing is, you are sitting before the photograph of mother, that is actually mother. You are saying that, mother, I am walking towards you, and at the same time you are telling your mother that, see, my sister, she is not feeling well, you look after her. So you are saying, chanting one thing with your mouth, and your attention is towards your sister and not towards yourself and towards your mother. So your progress is arrested. That's the principal reason why people get obstructed. This is one thing. One more point I told you, and that is regarding the habit of forgiving all those who have offended you knowingly or unknowingly, and also apologizing for any offending that you might have done to others, and that you have to do from the heart of your heart. So when you sit for meditation, you have to first forgive others and then ask for apologies. But after forgiving, you ask a question, put a question to yourself, have you really forgiven? And within seconds you will come to know that you are not really forgiven. That's very difficult. That's a subtle thing that you have to practice within yourself. And after doing this, what you are doing, actually you are trying to help yourself. Your mind, your attention, your awareness, it is all settled in a proper order. And then there is absolutely no difficulty. Kundalini straight comes in Sastra and it descends down. And there is continuous cool flow of vibrations from all over body, via on our hands. So that is how it is to be done. And I don't think there is any other shortcut for this. That is to be practiced within, not from outside. Thank you. आता मी प्रश्न पिटकरांनी विचारला किंवा हे ध्यान कसं करायचं आणि काही लोक काही चक्रावरती अडकून पडतात, मग त्यांनी कसं स्वतःचं सोडवायचं कसं स्वतःला आणि स्वतःची प्रगती कशी करून घ्यायची. तर याबाबत मी आपणाशी अनेकदा बोललो. माझ्या स्वतःच्या अनुभवाशी, माझ्या इतर मित्र आहेत त्यांचे, सहयोगी पॅनल जे बसलेले आहेत त्यांचे आणखी अनुभव असतील ते सांगतीलच आपल्याला. पण माझ्या दृष्टीनं असं वाटतं, अतिशय नम्रपणे मी आपल्याला सांगू इच्छितो की एक गोष्ट अतिशय महत्त्वाची आहे, ती म्हणजे आपलं चित्त हे आपल्यावर आणि माताजींवरती केंद्रित झालेलं असलं पाहिजे. पहिली गोष्ट, कारण आपण सगळ्या जगाची चिंता करतो, स्वतःची चिंता करत नाही. माताजींनी सहयोग आपल्याला याच्यासाठी दिलाय की स्वतःचं बघा, आधी स्वतःचं ठीक करून घ्या, पण तिकडे आपलं लक्षच नसतं. तेव्हा पहिल्या प्रथम मग माताजींना तुम्ही सांगाल की माझा भाऊ आजारी आहे, त्याचं जरा बघा. माताजी, वडिलांचं जरा असं आहे तेवढं जरा बघा, किंवा मुलाचं असं आहे. प्रत्येक ठिकाणी असं काही ना काहीतरी आपण माताजींकडे मागत राहतो, सांगत राहतो माताजींना. परिणाम असा होतो की आपण सहयोग करायला बसलोय, कुंडलिनी जागृती करायला बसलोय, कुंडलिनी व्हायब्रेशन्स पाहिजेत हे मागण्यासाठी माताजींच्या समोर बसलेलो आहोत. माताजींना तर आपण दाखवतो की आपण बसलेलो आहोत योगासाठी, पण अक्षरशः योग करताना आपण चाललोय, समजा असं माताजींकडे चाललेलो आहोत
आणि त्याच वेळेस सांगतोय काय की माताजी मी आपल्याकडे येतोय, पण असं तोंडाने बोलत असताना लक्ष इकडे आईकडे किंवा भावाकडे किंवा बहिणीकडे किंवा मित्राकडे कोणाकडे तरी असतं आणि सांगत असतो माताजी मी तिकडेच येतोय. म्हणजे होतं काय, तुम्ही चाललेलं असता इकडं, तोंडाने एक बोलत असता आणि ऍक्शन दुसरीच होती. तेव्हा पहिली गोष्ट अशी की सगळं विसरलं पाहिजे आणि स्वतःवर चित्त केंद्रित केलं पाहिजे. सहस्त्रारामध्ये माताजींचं ध्यान करणं आवश्यक आहे. आणि हे आपण जर केलं तर पहिला आपला प्रश्न सुटेल, प्रगतीच्या आड येणार. दुसरी गोष्ट, ध्यानाला सुरुवात करण्याच्या पूर्वी आपण क्षमा मागितली पाहिजे आणि क्षमा केली पाहिजे प्रत्येकाला. मग ते आपण जाणून बुजून केलं असेल किंवा आपल्या हातून घडलं असेल किंवा नकळत घडलं असेल, अज्ञानात घडलं असेल, दोन्ही गोष्टीची हे क्षमा करणं आणि क्षमा मागणं ह्या फार मोठ्या गोष्टी आहेत. मला 4-5 वर्षापूर्वी हे माताजी जेव्हा राहुरीला आल्या तेव्हा त्यांनी हे सांगितलं, तेव्हा मला सुरुवातीला अर्थ समजला नाही. मी रोज आपलं मेकॅनिकली करत असे की क्षमा मागायची आणि क्षमा करायची. पण नंतर विचार केला, आज भांडण झाला अमक्या दमक्याला, मी क्षमा केली. पण नंतर 2 मिनिटांना जर विचार केला तर लगेच अर्ध्या मिनिटातच आपल्याला उत्तर येतं की मी त्याला क्षमा केलेली नाही. क्षमा करणं हे देखील अवघड आहे आणि क्षमा मागणं हे त्याहूनही अवघड आहे, कारण याचा संबंध हा आपल्या अहंकाराशी येतो. तेव्हा आपण पहिल्यांदा क्षमा मागितली पाहिजे, पूर्णपणे करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. त्यामुळे होतं काय की तुमच्या मनावरचं प्रेशर, तुमच्या चित्तावरचं जे काही वजन आहे ते बाजूला जातं, ते हलकं होतं आणि चित्त स्टॅबिलाइज होतं. आणि अशा रीतीनं आपण एकाकार एकरूप झालात व्हायब्रेशन्सशी, आईच्या चित्तामध्ये म्हणजे आईच्या ध्यानामध्ये एकरूप, पूर्णपणे एकरूप होऊ शकता. आणि हे एकरूप जर तुम्ही झालात तर कुंडलिनी सहस्त्रारावरती यायला काहीच अवघड नाही. नुसतेच ती सहस्त्रारा होत नाही तर एका क्षणामध्ये आपल्या सर्व शरीरामधून सौंदर्य लहरीचा धबधबा अक्षरशः सुरू होऊ शकतो. ही सत्य गोष्ट आहे, परंतु त्याच्यासाठी आपण रोज हळूहळू प्रयत्न करणं या पद्धतीनं आवश्यक आहे असं मला वाटतं. आता एक मी प्रश्न विचारते. Can I ask a question to Mr. Sahaja? Yes. No, I can. माझा असा साधा प्रश्न आहे की जर तुमच्या आईला कोणी माताजींना जर काय म्हटलं किंवा त्यांच्या विरुद्ध बोलले किंवा त्यांना समजा शिव्या वगैरे दिल्या, तर मग त्याला काय करायचं? क्षमा करायची का? The question is like this. I'm asking Mr. Chavan. He said you must forgive everyone. Now supposing somebody abuses your Mataji, says horrible things about her and she sort of infuriates you, then what to do? How to overcome that? प्रश्न माताजींनी अतिशय अवघड विचारलेला आहे आणि तसं सोपं आहे असं म्हणायला पाहिजे. हे तसा वाटतो एकाच वेळी सहयोगामध्ये, हेच विशेष आहे. प्रश्न असा आहे की पहिली गोष्ट अशी आहे माझ्या दृष्टीनं की माताजींच्या विषयी गैरउद्गार काढणारा व्यक्ती ही खरं म्हणजे अज्ञानीच आहे. कोणतीही ज्ञानी व्यक्ती जिला खरं ज्ञान आहे, जिला सूर्य दिसतो, आता एखाद्या माणसाला सूर्य दिसतो, आता त्याला सूर्य ज्याला माहिती आहे तो सूर्य म्हणणारच, सूर्य नाही असं म्हणणारी व्यक्तीच अज्ञानी आहे. तेव्हा अशा प्रसंगी आमच्या आधीच आमचे सहयोगी बंधू थोरले ते सांगून गेलेले आहेत की अज्ञानी माणसं आहेत त्यांच्यासाठी त्यांना क्षमा करावी अशी आपणच माताजींना प्रार्थना करायची. त्यातच त्यांना त्यांची शिक्षा आली आणि सर्व चाललं त्याच्यामध्ये. तर जीसस येशू ख्रिस्तानच आम्हाला हा मार्ग दाखवलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये सर्व गोष्टी आलेल्या आहेत असं मला वाटतं. Now, I'll try to translate it in the reply that I gave. Was that I feel
That's a situation, suppose a situation comes across where a certain person is abusing mother. So what is our first reaction? If you are stable, I feel you should be immediately able to make out as to whether that person is a knowledgeable person, where he is realized. Because a realized soul will never be able to abuse mother, never be able to talk anything against mother. That is just impossible. It's only because he is in avidya, he doesn't have the knowledge that he is abusing the one. When he comes to reality, he will not do so. Now I told that our elder brother, Jesus Christ, has shown us the way in this regard. He has said that whenever you come across any such person abusing God, then you have to tell him, you have to pray God that please, we have to say, please mother, you forgive him. When mother forgives, everything comes in it. I feel it is not necessary to give him punishment. I am nobody to punish him. It is the forgiveness of mother itself that itself will act as punishment and reward for that person. Because as soon as she forgives, the person will get realized and he will get everything. There is no other good punishment than this. Thank you. It's very well said. It's a very subtle point. Because God has also given us temper and anger as well as forgiveness. Both qualities are within us. And He has not given us temper for something that is useless. Even temper is necessary. Once you are realized, once you are a realized soul, your temper is also dynamic. It is needed. When somebody says something against God and against your mother, if he is a realized soul or if he is not a realized soul is a very important point, no doubt. Supposing he is not a realized soul, then best thing is to pity such a man and say that, oh God, forgive, because they do not know what they are doing. But say, even Christ, supposing something had happened to the mother of Christ, well, how he would have reacted? Then he would have come up as her son, and he would have taken the cross in his hand and hit all the people there. So when somebody abuses, who is a realized soul, there are many realized souls whom I have given realization, who have come up very well, but who fall out, who try to abuse and try to say bad things. Now at that time, it's the whole collectivity is challenged. The whole collectivity, the whole collective being is challenged when he says something like that. He is a part and parcel of your being. Think if in your finger you have some pain, what do? You rub it off. When a person who is a realized soul, if he tries to be funny or if he tries to abuse anything that is divine, you have to get into a temper. That's a part. But this temper is to be diverted into Sahaja system. Like you beat him with shoes. You write his names and burn it. You write his names on the ground and stamp it. You take out your anger on that. Your anger is divine anger. It has a meaning. You are part of the whole divine. If you are angry, the divine is angry. But this anger is hitakari, is the one that is benevolent, is a benevolent anger. This benevolent anger is necessary because he is a part and parcel of the whole. And you go all out. There are so many ways by which you really punish in a symbolic way, but that punishment brings him out of his negativity. But for people who are not realized also, these things come up when negativity is very powerful and wants to take a challenge with the positivity. Supposing there is a negative person,
and he wants to disturb, say, our work. At that time, you'll be amazed that those who will be negative will start supporting the person. Immediately you can pick them out and say that these are negative. And those who are positive will be in anger. They'll keep quiet, some of them will be boiling, and some of them might get up and say, you get out from here. That we have to do. That challenge we have to take up and say to people. That is only possible when you have full discretion how to use your anger. You have to say it. It is necessary. Because if you allow these negativities to be there, they will get hold of the people who are sitting on the fences, who are half-baked. At that time, it's necessary to show your strength, not to get lost in your temper, but to stand up to say, you get out from here, you don't know what you're doing. That is very important. Because whatever you say is a mantra, is a dynamite that will change the whole atmosphere. The negativity will run away. But if you say that, oh, all right, let it happen, it will have a bad effect. Christ allowed them to torture him, but not his mother nor God. He took a hunter in his hand when people were selling in the market. So he has a double side also. And in you also there is Kalaki. And you, I have awakened Kalaki in you. So you are also Kalaki, but you must reach a certain maturity. Then only you can do it. Sometimes it is very important, but the way you do it, with what dignity you do it, is very important. But one has to learn that also. You have to learn how to say it with sternness and with strength, that you shut up now. You are not to say a word. And only saying this will make all the negativities run away. At a point one has to say. That's what I feel, that when you grow in this atmosphere here, let you find yourself, which is also very, very strong, as well as forgiving. You know that your mother's nature is Ati Saumya, Ati Rodra. She lives in two extremes. She can be extremely gentle, and she can be terrific. And these two qualities you should also imbibe. But it should never be directed against your own brothers and sisters. You don't direct all destructive forces, but against the negativity, because the time has come for us to fight. The time has started now for us to fight these negative forces. And for that, we all must take up strength within us. You see, compromising with them and all that is not going to help us. So the strength must be there, a dignity, and with all understanding, discretion, you have to tell. But I have seen mostly negative people will stand up and say, you shut up, you go away. So the positivity should reach that stage where you are matured, and when you say just stand up and shut up, it means something. That's a part one has to play. One has to accept. We are not going to run away from our parts. And sometime, as I said, you have to take swords in your hand. So this is a very courageous road, full of valor. It does not mean that we are cowards or we are weak people. We are very strong, extremely powerful people, and you have tremendous power. But you have the greatest power is that of forgiveness. But behind that forgiveness there is no weakness. What is the forgiveness of a weak person? He has to forgive in any case. But the strength of a Sahajogi can forgive. So if somebody says something against the divinity itself, you have to stand up in a way, in a dignified way, and use your discretion, and if necessary you have to tell them that you are in for trouble. This much I can say. Because this is also an important part where step by step as you are growing, you will be amazed that as you are flowers, you are also the thorns that have to protect the flower within. We have both roles, and we are not to avoid anything. That is within us, that is our part, but only thing is the channelizing. This is very important, and this subtle point we must understand.
Mr. Chavan is a very, very competent man and he knows how to handle situations and things. But him also, and to everyone I'm telling you, if you find anybody, any Sahaja Yogi, who is deviating from the path of Sahaja Yoga, you have to tell him straight on the face that this is wrong. This you should not do, and you should support a man who says that. It is important because all of us must join hands together to find out the weaknesses that we have and how to get rid of them. It's very important. Because unless until we take a strong attitude towards ourselves and towards our whole collectivity, you don't know. There's such a tremendous force collected against divinity that we may give in. So let us build up ourselves also with courage and with the full idea of our powers of divinity that we have within ourselves. So may God bless you. It's a very good point that came up. I'm very happy. And Chavan is a very good leader, a very nice man and compromising and a very powerful person. He comes from a community which is known for its valor. And so he's so strong because he has built up himself like that. And such a person will have patience and everything he can have. But to a point, then you have to come out and tell of people. Thank you. आता ह्याच्यानंतर दोन्ही वस्तू पाहायला पाहिजे. हो मराठी सांगते. बरोबर मी मराठीत राहिले. मराठी आणि इंग्लिश दोन्ही सांगतो. बरं मग मराठीत सांगते याचं उत्तर. मी असं सांगितलं की तुमच्या आईला जर कुणी काय बोललं किंवा परमेश्वरावर ईश्वरी शक्तीवर जर कुणी शिंतोडे उडवले किंवा शिव्या दिल्या तर ते मुळीच सहन करायचं नाही. कारण त्याचा अर्थ तुम्हाला शक्ती नाही. पण सहन नाही करायचं म्हणजे काय करायचं? दुसऱ्या माणसाचा गळा दाबायचा, त्याला मारायचं, तसारखी गोष्ट नाही. आपल्याकडे सहयोगामध्ये अनेक प्रकार आहेत ज्यांनी आपण लोकांची भूतं काढतो, त्यांना बंधनं देतो, त्यांना जोडे मारतो. मोहम्मद साहेबांच्या फार कृपेने हे आपल्याला सगळे प्रकार माहिती आहेत. तेव्हा जर तो रिअलाइज सोल असला तर आपलं हे कर्तव्यच आहे, परम कर्तव्य आहे की तो त्याला काहीतरी चिकटलेलं आहे, निगेटिव्हिटी चिकटलेली आहे, तेव्हा त्याची ती झाडली पाहिजे. ते तुम्हाला जे काय प्रकार माहित असतील त्या सर्व प्रकारांनी ते झाडूनच काढे. जर तुमचं त्या माणसावर प्रेम आहे आणि तो आपलाच एक आहे, आपलाच एक आजपर्यंत आपलाच होता, त्याला एकदम झाडून टाकण्यात काहीच अर्थ नाही. तेव्हा त्याचे जे काही निगेटिव्ह आहेत किंवा त्याच्यामध्ये जे काही दुष्ट विचार आहेत ते काढण्यासाठी त्याला बंधनं देणे, त्याचं नाव लिहिणे, ते जाळणे, गाठी मारणे, तर आहेत प्रकार. ते मोदींना विचारा. सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत त्या माणसासाठी झटावं लागतं, मेहनत करावी लागते. मी करते. म्हणजे आपला जो राग आहे तो त्यावेळेला इकडे लावायचा ह्या कार्यात. समजा जर नॉन रिअलाइज्ड मनुष्य असतो. आता पुष्कळ आपल्याला असं दिसेल की आपली आता ही सगळी सभा चाललेली आहे, इथे एक भूत येऊन उभं आहे. एकदम आपल्या पुण्याला झालं, त्या एका बाईने ठेके मारायला सुरुवात केली. म्हणजे सगळा प्रोग्राम इचका करायचा, भूतं आणायची, स्वतः नाचायचं आणि इतरांच्या मध्ये भूतं घालायची. त्यावेळेला काय करायचं? राहू द्या, हो बसू द्या, तसं नाही, मुळीच नाही. तुम्ही उठा आणि बाहेर जा. सगळ्यांनी म्हणून म्हणायचं नाही बाहेर जा. सगळ्यांनी बंधनं मात्र दिली, पण धुमाळ उठले आणि त्याच्यात चला बरं तुम्ही बाहेर. सगळ्या म्हणाने बाहेर करा ना. एक शब्द त्यावेळेला सगळ्यांनी म्हटलं पाहिजे, दोन शब्द नाही. त्याला ज्यांनी जे म्हटलं ते सगळ्यांनी एकाने सगळ्यांनी म्हणून म्हटलं पाहिजे, तुम्ही बाहेर जा. त्यावेळेला तुम्ही जे त्यांना बाहेर काढता ते त्यांच्या हितासाठी आणि तुमच्या हितासाठी, सहयोगाच्या हितासाठी. तेव्हा मनुष्याला जो राग येतो तो सुद्धा परमेश्वराने उगीच दिलेला नाही. जर समजा आम्हाला राग आला नसता, समजा अति सौम्य अति रौद्रा जर झालो नसतो तर ह्या राक्षसांचा निपात कुणी केला असता? तेव्हा ती दैवी शक्ती तुमच्यात सुद्धा आम्ही दिलेली आहे. दोन्ही शक्ती तुमच्यात आहे. अति सौम्य असायला पाहिजे आणि अति रौद्र असायला पाहिजे. बहुतेक पुरुष मी पाहिलेलं आहे मानवाचं असं आहे की तो एक तर रागीत तरी असतो किंवा अगदी गरीब असतो, दोन्ही नसतं त्याच्यामध्ये. हे माणसाचा प्रकार आहे. म्हणजे माणसाचं काय मला समजत नाही की एक तर हे तरी असेल नाही तर एखादा रागीट असला की तो अगदी मुलखाचा रागीट, आणि एखादा जर गरीब असला तो गरीबच असणार, मग तो गरीबच होत राहणार सारखा. तसं देवाचं नसतं. देवाचं तोनी आहे. रागायला आला तर असा राग होईल की संबंध जग संहार करून ठेवून देईल, आणि प्रेमावर आला तर संबंध जगामध्ये फुलं सगळीकडे उधळून टाकेल.
तेव्हा असंच असायला पाहिजे. म्हणजे ह्याला डिस्क्रिशन म्हणायचं, दोन्ही असा समतोल असायला पाहिजे, एकच नाही, दोन्ही असायला पाहिजे. आणि हे दोन्ही शिकण्यासाठी त्याचं संतुलन येण्यासाठी स्वतःला वृद्धिंगत करून घ्यायला पाहिजे. आता ह्याच्यामध्ये वातावरणात हे झाला पाहिजे. तेव्हा हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की आपला जो आज समाज आहे, आपण जो सहयोगी आहोत, जे पार झालेले आहोत, काही विशेष लोक आहेत, ह्या लोकांना राक्षसी आणि अत्यंत शैतानी अशा फार दुष्ट अशा लोकांशी सामना करायचा आहे. आणि त्यांची संघटना फार जबरदस्त आहे. शेवटी भांडतातच, ते आईच्याच कृपेने चांगले भांडतात आपापसात. पण त्याच्या आधी त्यांच्यामध्ये एवढी शक्ती असते, संघशक्ती इतकी जबरदस्त असते की एका भूताला एक कळलं की लगेच तिकडे त्या भूताला कळणार, तिकडून तिसऱ्या भूताला कळणार, सगळी भूतं मिळून बरोबर असा नेमका डाव मारतील की सहयोग मोडला पाहिजे. त्याला सहयोगाने सुद्धा सगळा हा गनिमी कावा समजला पाहिजे, त्यांच्या डबल गनिमी कावा असला पाहिजे. असं का, हे माहिती आहे आम्हाला कुठनं आले, तुम्ही तिकडचे वाटतं. आणि सरळ सांगायचं त्याला, चालते व्हा किंवा परमेश्वरासमोर उभे आहात तुम्ही, काय समजला स्वतःला. अहो त्यांना माझी माहिती जास्त आहे तुमच्यापेक्षा, सगळ्यांना इथून तिथवर. तेव्हा जरासं तुम्ही म्हटल्याबरोबर पळतील. पण त्यावेळेला जर तुम्ही म्हटलं चला आपल्याला बंधनं घ्या, बस आम्ही वाचलो म्हणजे झालं. सटकन पहिल्यांदा बंधन होत. एखादा कोणी दिसला इकडनं तिकडनं आलेला बरं का, अरे मला कळलंच, मी मग बघते कोण आलं बघ, इकडून कुणी येत आहे, तिकडे सगळी बंधनं चालू. कशाला बंधनं पाहिजे तुम्हा लोकांना. अहो आपल्या तलवारी उपसा आता, फार झालं. जरा आता मर्दुमकी दाखवायला पाहिजे. नाहीतर आपण असे दुःख दुःख चाललो तर काही चालायचं नाही. पण त्याचा अर्थ असा नाही की आपापसातच गळे कापायला सुरुवात, नाहीतर एवढा तारडा ओरडा सुरू होईल आपापसातच. आपापसात गळ्यात गळे घाला आणि दुसऱ्यांचे जर गळे कापावे लागले तर कापूया, काय करता, तेही पाहिजे. तेव्हा मोहम्मद साहेब आणि नानक यांच्या दोन प्रवृत्त्या का होत्या ते आता कळेल तुम्हाला. एकच व्यक्तीने दोन तऱ्हेने का जीवन घालवलं. किंवा हसन हुसेन आणि आपले बुद्ध महावीर नॉन व्हायलन्सच्या गोष्टी करत होत्या, ह्यांनी व्हायलन्सच्या गोष्टी केल्या. एका एक्स्ट्रीम पासून दुसऱ्या एक्स्ट्रीम हे त्यांनी दोन जीवनात केलं. आपण एकच जीवनात करायचंय. पण त्याला बॅलन्स पाहिजे, कधी रागवायचं आणि कधी येणे. नाही तर आपले मी म्हटलं ना, आपल्या लोकांवर रागवायचं आणि दुसऱ्यांना पोटात घ्यायचं, ती एक समज यायला पाहिजे. पण तयारी मात्र जबरदस्त पाहिजे. कारण तुम्हाला अजून कल्पना नाही किती मोठी संघशक्ती या दुष्टांनी एकत्र केलेली आहे आणि सर्वांचा समूह तयार झालेला आहे. तेव्हा आपल्याला जर त्यांच्याशी करायचं असलं तर आपली कलेक्टिव्हिटी जबरदस्त पाहिजे. किंवा हे लक्षात ठेवलं की अशक्त माणसाची कोणत्याही प्रकारची क्षमाशीलता काही मानली नाही जात. हा, कोणी जर असला फार गब्बर मनुष्य त्याने क्षमा केलं म्हणजे म्हणायचं, ख्रिस्तासारख्या माणसाला म्हणताय. पण त्याने सुद्धा हातामध्ये हंटर घेऊन लोकांना बडवलं होतं. आणि जर त्याच्या आईला काय झालं असतं तर त्यांनी तो जो होता ना त्याच्याजवळ क्रॉस, त्यांनी सगळ्यांना बडवत सुटला असतं, सगळ्यांना संपवून टाकलं असतं, संबंध संहार केला असता. येणार आहेत आता त्या स्थितीत सुद्धा. तेव्हा ही स्थिती आणि ती स्थिती ह्याच्यामधलं संतुलन साधलं पाहिजे. आपल्याशी सगळ्यांशी प्रेम भाव, जे दुसरे येतात त्यांच्यासाठी आपले हात पुढे करायचे, त्यांना आपल्यात घ्यायचं. आणि जे दुष्ट आहेत आणि जे परमेश्वराच्या विरुद्ध आहेत त्यांच्या विरुद्ध तलवारी उपसल्याच पाहिजे. ती वेळ आलेली, आजच्या ह्याच्यापासून निश्चय करायचा. पुढे आता ते प्रश्न यावे. आता कुंडलिनीचं सहस्त्र नाही, पण आपल्या दोन मनांचं उत्तर द्या. तर दोन मनांच्या स्टेज बद्दल मी सांगितलं, तर मोदी साहेबांनी त्याचं उत्तर द्यावं असं मला वाटतं. स्पेसिफिक विचार. थोडीशी शंका आहे. असं चालेल चालेल चालेल, करून घेतो. इथेच आहे ना, याला अँगल दिला की झालं.
देशपांडे साहेबांचा प्रश्न असा होता की आज्ञाचक्रापर्यंत जे क्रॉसिंग आहे त्या क्रॉसिंगचं पुढे काय होतं. वस्तुतः आमचा अनुभव हा तसं पाहिलं तर फार थोडा आहे, पण जो अनुभव आहे तो अशा तऱ्हेचा आहे की आज्ञाचक्राच्या वरती कुंडलिनी आली की निर्विचारिता येते. मग काय आपलं चित्त कुठे जात आहे हे काही चटकन लक्षात येत नाही. चक्राच्या वर यायच्या आधी क्रॉसिंगच्या खालचं आहे. आपण साधारण कॉन्सन्ट्रेशनला येतो आणि बुद्धीपर्यंत येतो, तर त्यावेळेला तत्वज्ञान तर्कज्ञानपेक्षा अध्यात्मामध्ये जाताना किंवा आईच्या कृपेनेच पुढचं जे कार्य होतं, तर त्या कार्यासाठी येताना ती वर जाताना इडा या जाते उजवीकडे आणि पिंगला जाते डावीकडे, असं जे इथे क्रॉसिंग इकडनं वर होतं ते क्रॉसिंग कशा करता झालेलं आहे, का झालं. माफ करा, क्रॉसिंग का झालं हे सांगणं कठीण जातंय मला. कारण की आम्ही आमच्या परीने आम्हाला माहिती आहे, पण आम्हाला जरा ज्ञानात नाही ते का हवंय नाही, त्याचं रिझनिंग देणं माझ्या बुद्धीच्या आणि अक्कलेच्या बाहेरचं आहे. त्याच्याबद्दल मी माताजींची क्षमा मागतो. प्रश्न चुकला असं नाही. नाही प्रश्न सुटला की नाही तेही मला माहिती नाही. ज्यांना उत्तर देता येत असेल या पॅनल पैकी त्यांनी उत्तर द्या. का क्रॉसिंग झालं ते मलाच माहिती, कारण मी केलंय ना, तर मला ओरिजिनल आहे. दिस इज अ प्रायमॉर्डियल क्वेश्चन. ही इज आस्किंग व्हाय इट इज क्रॉस्ड हियर. सी at the Agya Chakra, why it is crossed. What is the need to cross it at this point? You could have had it straight, you see, so that there is no problem of crossing. So I said that this I have done, so I better answer because nobody will be able to answer this question. आता इंग्लिश मध्ये आधी सांगते. See, the Agya Chakra is placed in charge of both the things. One is for mana, means superego, and also for ego. Now how do you control these two things? They are to be placed at one point. How do you get a point out of two things unless and until you cross them? It's simple mathematics. You have to cross them at a point where you fix up one center. And this one center should be able to control both the things. Now you might say, why not have two centers? Because, you see, they are so interdependent. If you raise ego, your super ego goes down. If you raise your superego, the ego goes down. So they are so interconnected that it has to be one point by which you can control both of them and put them in the balance. Now, another problem is that if it is crossed, you see, we are not stopped by that. The basic problem is that how to control both these things, and that's why it is placed here. But you must know that this crossing does not stop your movement of the Kundalini, because Kundalini rises in the center, not on the sides. When these two are crossing, the center in between here is inside the thing. Say, for example, there is a crossing between the two bores, and both the bores become here open like this, so it can always open, no problem. But the communication is there, that's all, the communication is there, but this opens out properly. But why this is closed is the point. It is closed because of the extremes of one or another. This is closed because this one is more or this one is more. Now, if you can somehow reduce the pressure and bring them into a balanced way, then this opens up. Now, how do you do it? It's very simple. That supposing your ego is more, what do? Left side, right side. Right? You do 7 times. And now see for yourself, raising your Kundalini, if Agya opens or not. Supposing your superego is more, you can feel it. Then you raise your right, put the left arm. Right? Now you balance it, and so that the aperture opens up. When it is in balance, it opens up automatically. That's why it is crossed. Otherwise you cannot control. Like in a mechanical line. What? हा त्यांचं असं म्हणणं होतं की हे क्रॉस कशाला केलं माताजी, सरळच ठेवलं असतं तर बरं झालं असतं.
म्हणजे आम्हाला काय त्रास झाला नसता. मला फार त्रास झालाय त्याचा. असं आहे की ते दोन ह्याच्यामध्ये एकच एवढ्यासाठी ठेवावं लागते, एक कळ अशासाठी की दोन्हीला एकच वस्तू कंट्रोल करते. तुमचं मन आणि बुद्धी किंवा मन आणि अहंकार दोन्हींना कंट्रोल करणारी एकच नॉब आहे, समजा एकच भोक आहे, एकच ॲपरेचर आहे. आता ते इकडून जेव्हा हे वाढलं तेव्हा हे बंद होतं, किंवा हे वाढलं म्हणजे बंद होतं. जर हे दोन्ही समतल आले की असे बरोबर उघडतात, तेव्हा त्या क्रॉसचा काही परिणाम येत नाही. फक्त ह्या फुग्यामुळे किंवा ह्या फुग्यामुळे ह्याचं जे मधलं भोक आहे ते लहान मोठं होत असतं. असं बघा या ठिकाणी. आता हेच असं मोठं करून घ्या, इकडे आणि इकडे हे असे आहे. आता जेव्हा हे दोन्ही समतल झाले तेव्हा ह्याच्यामध्ये बरोबर हे होतं. जर समजा हे जर जास्त झालं तर ह्याचं प्रेशर येतं ह्याच्यावर, हे बंद होऊन जातं. हे जर मोठं झालं तर हे बंद होतं. त्यावेळेला काय करायचं आपण? त्यावेळेला आपण आपल्याला संतुलनात आणायचं. म्हणजे समजा डावीकडची साईड तुमची जर कमजोर असते तर डावी साईड रेस करायची. म्हणजे इगो असला की असं पाडून घ्यायचं की सुपर इगो वाढतो, मन वाढतं आणि आपला अहंकार कमी होतो. अहंकार कमी झाला 7दा करून मग वरती उचलून बघायचं, जाते का कुंडलिनीवर, गेली तर झालं, नाही तर परत 21दा करून बघायचं. म्हणजे बरोबर जेव्हा इगो आणि सुपर इगो किंवा मन आणि अहंकार दोन्ही समतल येतील तेव्हा आपोआपच आज्ञा उघडणार आहे. आज्ञाचं कार्यच हे. आणि आज्ञाचं जर तसं केलं नसतं तर आपल्याला कळच नसतं आपल्यामध्ये अहंकार जास्त आहे की मन जास्त आहे. आणि त्या दोन्हींचं बॅलन्सिंग यायलाच पाहिजे. ते नाही झालं तर इथे डोक्यामध्ये आपल्याला कसं कळणार की हे जास्त आहे का? समजा इगो जर जास्त असला तर ही सगळी जागा भरून येणार, म्हणजे कुंडलिनी अशी वाकडी येऊ शकत नाही, सहस्राराला यायचं आहे. इकडनं समजा हे जर वाढलेलं असलं तर कुंडलिनी इकडे येऊ शकत नाही, त्याच्यामुळे मध्ये भोग कसावा. आणि म्हणून ह्या जागी इथे बरोबर ते येण्यासाठी दोन्ही ह्या प्रकारे असतं. हे बघा, आता जर समजा हे जास्त झालं तर हे असं वाकणार, हे असं झालं तर आता मधोमध हे असलं पाहिजे. असं असलं म्हणजे बरोबर असतं. इकडे गेलं म्हणजे असं होऊन जातं, इकडे गेलं म्हणजे असं होऊन जातं. पण हे मधोमध आलं म्हणजे असं बरोबर, दिस इज ओपन लाईक दिस. वेन इट इज इन बॅलन्स इट ओपन्स लाईक दिस. वेन इट इज इन इम्बॅलन्स इट गोज लाईक दिस or like that. Both the time it closes down. So only by closing it down you will know whether it is which side it is. Otherwise you would not know. There are so many ways by which you can open it also, you know that. If it is super ego, you know which mantras to be said. If it is ego, you know what to say, how to raise it, how to get rid of your ego, how to get rid of your super ego. तुम्हाला सगळं माहितीच आहे त्याचं शास्त्र कसं काय कमी करायचं. पण ते कमी करायलाच पाहिजे आणि त्याला बॅलन्सला आणायला पाहिजे, मधोमध असं आला पाहिजे, मग असं उघडतं ते, मग असं खाली घसरतं. Yes. Come here, come here, come here. My question is, when we are just beginning to be a Sahaja yoga and we are just beginning to cleansing ourselves, I don't really know how I have to behave myself. To behave myself means I have to act when I don't know. So for example, do I have to work on people already? And for these problems, I can feel that I can catch really easily negativity from people, even I do Bandam and all the advice, and that's all. नाही. Whom you want to ask? You are asking to. Warren. Yeah, come. त्यांनी असा प्रश्न विचारला की ज्यावेळेला नाही जागृती देतो. ज्यावेळेला आपण जागृत जेव्हा आम्ही धरतो लोकांना तेव्हा केव्हा सुरू केलं पाहिजे जागृती देणं वगैरे, दुसऱ्यांवर काम करणं. कारण त्याचं असं म्हणणं आहे की जेव्हा आम्ही जागृती वगैरे देतो तर आम्ही दुसऱ्यांची नेगेटिव्हिटी फार पकडतो, तर आम्ही दुसऱ्यांना जागृती कधी सुरुवात करायची द्यायला, असं त्याचं म्हणणं आहे. If I follow the question correctly, he's wanting to know how we deal with a person when we're giving awakening and self-realization, particularly as it relates to problems of we younger Sahaja yogis who are
prone to catch, prone to maybe get a little caught up from these problems. Am I correct, Mother? Is this the question? Yes, it is. So what we have found in Australia, and I can only speak from my own experience, is that first we pray to the Mother that we will have the strength to be the transmitter of these divine vibrations. And the way we do this is, as you know, to first of all put bandhan around ourselves, to protect ourselves, and bandhan around the other person. This is simple, we know this. And then, of course, to put our attention on Sahasrara so that our chitta is correct. And then ask of the unconscious where that person is catching by using the very simple device which Mother has given us, of asking, and then our own Kundalini comes to that chakra within our own being, and then we put a bandhan to that chakra, and in so doing we're putting ourselves in collectivity, and by collectivity we're able to remove the blockage or the baddha or whatever the problem is. But of course, this depends upon how strong the Kundalini is in the person who is giving, how strong the Kundalini is in the person who is working on that person. It depends upon how much the Anta Yoga is working, how much the inner yoga is working within that person, how strong the desire from Muladhara is working, how much it's reflected on Sahasrara, how far we are growing as Sahaja yogis, and so we'll find that every case is different. But one thing is for sure, that as you grow, as you surrender to the Mother, as your attention seats itself on Sahasrara, one thing is absolutely certain, that you will catch less and less and less as the time goes by, and your confidence will grow. And as your confidence grows, the seat of the spirit at Sahasrara will become more permanent. The Ganesha Shakti will grow. Kundalini will rise with greater force. The tendency to catch will diminish. And all of these things which we've all experienced, every one of us has experienced these very things that you speak of, Alexander. It's a real problem. But it's a problem which is able to be solved. And it's solved by the grace of our Mother, who, as time goes by, as she nurtures her children, and as we grow in knowledge and joy and love, so too all of these things just happen. They just happen in a Sahaja way. So a little patience, a little time, and you'll find that the confidence as displayed by Dumal, by Chavan, just put your attention on the other person, and it just happens. That's all they do. We have to do a little more, but in time it does grow. So be patient, learn the little tricks that Mother's taught us, do the things that we know we should do, and very soon, if you keep your attention here and you surrender to the Mother, it'll all work out. This is what we keep saying to people in Australia, it'll all work out. But it's rather remarkable, in every case, this phrase became almost one which was hackneyed. But in an incredible way, it has worked out. Thank you. Jai Mataji. Just a minute, I'll tell you. I think I'll tell you. It's very good. मी इंग्लिशमध्ये सांगते, पण मग मराठीत सांगते ह्यांचं आणि मी. It's a very simple thing, which is sort of still the people are not knowing one thing for definite, that you do not catch from anyone when you give realization to anyone. It's a myth. It's just a myth. You feel you are catching from another person. Actually, it is you who is the one who is showing the catches. It is you who has the weaknesses. You will never catch from anybody else because it is given in purity.
The name of your mother means immaculate. And it's an immaculate awakening you give to the other person. The difference is that because a Western mind thinks about it too much. That's why they catch. You just go on giving realization. You will never catch. You cannot catch it. That's my guarantee to you. But you catch only because when you are giving realization, you are thinking about it. You do not do it in thoughtless awareness. You should do it in thoughtless awareness. This is not your brother, this is not your sister, this is no one, you are not interested. When you get interested in a person, like he's your sister, his brother, he must get it. It must happen to your mother, it must happen to your father, you are interested in people. This must happen to this one or that one, finished. Because they are part and parcel of you and their weaknesses show in you. But if you are not interested and involved into a person, you will never catch. No question. It's so beautiful, you just raise your hands. But because you think about it all the time, see, take a question of Mr. X, you see, who is thinking that he has problems. You have no problems at all, it's a myth, it's a myth. All your problems are nothing but myths, do you know that? These are all myths and you have to go beyond it. This is what Kundalini is doing, is to taking you out of all your myths. You have no problems. It's just that sometimes superego has come up, sometimes ego has come up. Push that down. Finished. You are beyond. You have gone beyond it. Now when you catch, you see, you are thinking, oh, you have this problem, this has happened to you, this is your past problems or future problems, or this problem or that problem. You have no problems. First of all, no. Within yourself you have no problems. Now you have become lights. You have to solve the problem of others. You have no problems at all. Now raising the Kundalini, nobody should catch. There is no need to give even bandhan, I would say. But supposing you think you have to give bandhan, don't show your weaknesses. You see somebody sitting before you, you show him weaknesses. There is nothing to be afraid of. The fear, the little bit of fear within you will catch. It's that lacuna within you which catches. It's your weakness that catches. Just go ahead with it. But it doesn't also mean that you have with your ego. He said some people have an ego. Oh, how can I not give him realization? That also is an attachment. All right, we tried. It doesn't work out. Get out. Finish. This is the other side of it. You see, I must give realization to my mother. I must give realization to my father. First attachment is like that. Why? Who are they to you? Who are your brothers and sisters? Just forget it. You are people who are seekers. You are a category. They are not that category. If they were, they would have come to you. Go and seek outside on the streets. Go and find out the seekers. I don't give it to my children. I don't give it to anyone. You know that. I'm not interested. All right, I have their relationship finished. But I am not bothered as far as their realization is concerned. Those who deserve, those who are of the category, you give them realization. But you will catch hold of a person who is very dear and near according to you. Then you give realization to that person. And that dear and near comes back like a scorpion and he catches you. Then you say, I've caught up. No, you don't give realization to anybody who is known to you. Finished. Interested in your child, in your wife, in your mother, in your brother. They are not seekers. Yeah, they have nothing to do with you. Just forget them. Give realization to seekers and not to people who are not seekers. Then you will not have any problem. And then ego problem comes up. When the seekers who are not seekers, you try to give them realization. You say, oh God, the kundal doesn't rise. No, drop their back. Do this. Beat them. Raise it. Then you catch. That's ego. You are catching on your ego. And when you get frightened of somebody, you see a person whom you give realization, suddenly you find that person shaking too much. You say, let it be. I have nothing to do with it. I can't give it realization. Finished. You better sit before mother's photograph to see if you can get realization from her. There are people I have seen, they said, no, we will not take mother's photograph, but you give us realization. You should say, if you don't want to take mother's photograph, we have nothing to do with you. Who are you? We don't know you. You work on mother's photograph first of all. Let them develop that dedication for your mother. Why should you give them realization? How am I related to them? How am I obliged to them? I am obliged to you, not to them.
So do not force things on people. Just give realization to people who are seekers, who are seeking, who have respect for your mother. You will see you'll never catch. Because if you are forcing because of your ego. If you are running away, it is because of your super ego. And you catch on these two things. But if you are just doing it because you are a light, you are just throwing light. Who can catch? Can this light catch any darkness because it is there? Because there is darkness around, will it? When this little light cannot do it, then how can you, the ones who are given the Ganesha power by your mother, how can you catch? You are Ganeshas, do you know that? You are very powerful. Only thing is, you should not have weaknesses for others. It is only your weakness that catches, never the weakness of another person. Nobody can catch you. I have not made boobies here, just dainty darlings. No. You raise your hands and you will see that. But don't run after people who are useless, third-raters. There must be many people who are real seekers. Work out with them. All right? Huh? What happened? You catch between Sahajogis also? What did you say, Alex? But one thing, you have no problem. You see, if any Sahajogi comes with his problem to you, tell him you have no problem. Just tell them. You see, this is a style which Western people have. They all have problems for nothing at all. Les miserables. Les miserables. This is all due to thinking. You have no problem. What problems do you have? You have to solve the problem of the whole world. Still you are sitting with your problems. You are the swimmers. The swimmers don't have problem. You have to save people who are getting drowned. Now the swimmers are saying, we have problems, how to save? It's a question like that. You have no problems. You have no problems. Just forget it. You are put above problems, beyond. Believe me, believe me, believe me. All right, all right. Keep to that, all right? Yes, if he wants you, if he wants to help him, you should. Actually, most of the yogis suffer from over vibrations. Yes. You see, always if a Sahajogi says, this is paining, you just catch hold of his hand and put it down like that. And he'll be all right. Just like, they all suffer from over vibration. Because you don't give it to others. You give it to trees, give it to everyone, I don't know. You suffer from that. Any pain you have anywhere, you ask somebody to put your hand there and take it out. Finished. Most of you suffer from over vibrations. I haven't seen anybody suffering from less vibrations. I've yet to come across one. You have so much vibrations that you are not aware of it. One of you can give realization to 10,000 people, even in Paris. All right? All right, so now stand up for that and do it. Do it. You have to do it. Zala, uttar zala ta. This is the answer. All right? Warren, correct? You never catch. It is only you think. You never catch. You take it from. You have given realization to so many people. What are the catches? You are so much better. And if you don't get vibrations, then you will catch. Because you will have vibrations attacked here, and you will say, oh God, I cannot. You don't try to give vibrations to people who are negative people. Just don't bother your head. You are not to do it. See, because you insist, so your ego catches and you think you are caught up. No, it is your ego. You know this is a thoroughly useless person. Why waste your energy? Just don't bother. All right? But must be having some sensible people around, isn't it? आता ह्यांनी सांगितलं की कसे लोकांना जागृती दिली म्हणजे ते धरतात. आम्ही धरतो, सगळेच धरत असतात आधी सुरुवातीला. सगळ्यांचं असं असं चालतं. सगळे अगदी नाजुकणार.
एऱ्या गबाळ्याचे काम नो हे. हा, सांगायचं म्हणजे असं की तुम्हाला गणेश शक्ती आम्ही दिलेली आहे. गणेशाची शक्ती. गणेश त्या शिवाला भिडायला गेले होते, तुम्ही इथं काय रडत बसले. खरं म्हणजे तुमचंच काहीतरी धरलेलं असतं. आता एखाद्या माणसाला समजा माझी आई माताची माझी आई अजून पार नाही झाली, तर आता काय करू मी? माताजी कसं तरी करून पार करा. अहो पण त्या ह्या जन्मात व्हायच्या नाही. असं कसं? मग मी करतो, बरं करा. जे माताजींना जुळलं नाही ते हे करायला निघाले, लागले त्यांच्या मागे. दुसऱ्या दिवशी आले, माताजी माझं आज्ञा धरलंय, माझा हात धरलाय, माझे पाय धरलेत, नामकं धरलंय, तमकं धरलंय तुमच्या आईनी. ते कसं धरणार? त्या धरू नाही शकत. तुम्ही पॉवरफुल माणसं, तुम्ही स्वतःला धरून घेतलेलं. तुम्हाला इगो चढला की मी माझ्या आईला पार केलंच पाहिजे. निघाले तुम्ही पार करायला. मग घाणीत हात घातल्यावर घाण धरणारच तुम्हाला. पण माझं म्हणणं असं आधीच म्हणणं होतं की तुम्ही तिला पार करू नका. कशाला हट्ट धरायचा? जर तुम्ही इगो आपल्या डोक्यावरती घेतला, इगोचा तुम्हाला त्रास होणार की नाही होणार? आता नाही होत पार तर सोडा, बायको माझी पार होत नाही. अहो आपल्या महाराष्ट्राच्या 90% लोकांच्या बायकांना धरलेली दिसते, आणि बायकांना विचारलं तर 90% पुरुष धरलेले. तेव्हा नाही होत तर राहू देत, कशाला तुम्ही करता? काय जगामध्ये काय परमेश्वराला शोधणारे कमी लोक आहेत का? हो, घरोघर जिथे तिथे भक्तांच्या नुसत्या माळा पडलेला असताना काय करायचं तुम्हाला? माझ्या नवऱ्याला पटत नाही माताजी सहयोग, आणि देवावरही त्यांचा विश्वास नाही. बरं आणखीन काय? फक्त थोडी दारू बिरू पितात, आणखी थोडा जरा बाहेरचाही छंद आहे, असं का? आणखी थोडीशी त्यांना आणखीन एक तलफ आहे. काय म्हटलं कसली? असं काही नाही, थोडं बहुत तंबाखू बिंगो खात, त्याशिवाय आणखीन काय? आणखीन थोडे बहुत स्मगलिंग मध्ये आहेत ते, असं का? आता शेवटी राहिलं काय म्हटलं ते सांगून टाक. काही नाही, कधी कधी मला मारतात सुद्धा, आणि त्यांना म्हणे मी पार करायचं, कारण तुमचे नवरे हे अगदी नेहमीच आमच्याकडे ते आलेत का? इथे आले ते जवेरी नाही का? नाही आले नशीब, ते पार आहेत. पण ते सारखे सांगतात त्यांची बायको त्यांना मारते, भयंकर जल्लाद आहे, अमकं आहे तमकं, तिचंच वर्णन. अहो म्हटलं माझं कधीतरी करता का? मग धरणार नाही तर काय होणार आहे? अशा लोकांच्या मागे जायची काय गरज? सोडा त्यांना, जाऊ द्या, चुली येतील परत. आले तर आले, नाही आले तर नाही आले. काय करायचं? जगात काही लोक पडले नाही. जे पार आहेत त्यांनी फक्त जे पार होणार आहेत त्यांना ओळखलं पाहिजे. रत्नपारखी माणसं पाहिजे, खटाखट तुम्ही पार करणार, अगदी त्याला काय वेळ लागणार नाही. आणि तुम्हाला अशी शक्ती दिलेली आहे, कधीही तुम्ही धरू शकत नाही, हे लक्षात ठेवा. आणि भित्रेपणा हे काहीतरी विचार करत बसायचं, ह्यांना हात लावू की नाही. म्हणजे आता एखाद्या बाईच्या अंगात आलं, लगे तिची काळ कुंडली उचलायला कशाला पाहिजे? तिच्या अंगात आलेलं तिला बाहेर करायचं नाही, तिची पहिल्यांदा कुंडली उचलते. नाही ते बरोबर, गिराईक ते पाहिलं. म्हणजे दगडाचे पैलू पाडायचे आणि हिऱ्याला मातीत घालायचं, तशा ती स्थिती. आता कळलं का? कोणी तुम्ही धरत नाही. आणि जे भागुबाई भित्रे लोक चालायचे नाही. भागुबाई भित्रे खाके तर कुत्रे. मग म्हणायचं आमच्या खाकेत कुत्रे आहेत. अहो भित्या पाठी ब्रह्म राक्षस मराठी भाषेत कितीतरी याच्यावरती लिहून ठेवलेलं आहे ऑलरेडी. काय कुत्री बित्री काय नाही, मागे कुत्री घुमतायत म्हणे आमच्या खाकेत कुत्री. तेव्हा असे लोक काही सहयोगाला चालायचे नाही आणि त्याचा काही फायदाही नाही. असे लोक धरले काय नाही धरले तरी काय नाही. हिंमतवाले आहेत का नाही कायचे लोक? हा, आम्हाला तर वाटलं शिवाजींच्या महाराजांच्या ह्याच्यात आलो मिळतील काही शिवाजी राजे, त्याच हिमतीने आलो आम्ही इथे महाराष्ट्रात. हा, धरत बिरत काय नाही, खोटी गोष्ट आहे. कधीच धरत नाही. कसलं काय धरणार तुम्हाला?
त्यांचं डोकं फिरलेलं आहे तुम्हाला धरायला. अहो तुम्हाला धरायला सुद्धा हिंमत पाहिजे लोकांना. तुम्ही माहित आहे का, इथून आता तुम्ही आले तिथं पळालेच सगळे तिकडं समुद्रावर, असतील नसतील तेवढे झाडून. इतके संत लोक बसलेले असताना तुम्हाला स्वतःच्या शक्तीची कल्पना नाही, एवढंच मला म्हणायचंय. म्हणजे एखाद्या राजाने सुद्धा भीक मागावी तशातली स्थिती आहे. काय करणार, हा प्रश्नच उभा नाही राहिला पाहिजे. फक्त स्वतःच्या विकनेसेस ओळखून ठेवा, फार ओळखून ठेवलं पाहिजे. आता उदाहरणार्थ सांगते, एखाद्याला पैशाची विकनेस आहे, म्हणजे पैसे मारायचे आपले थोडे बहुत इकडून तिकडून, काय हरकत नाही, मारले तर काय हरकत नाही. आपले 2-4 पैसे इकडून तिकडून मारायची सवय असते एखाद्या माणसाला, की लगेच त्याचं लक्ष पैसे कुठे मिळतील तिकडे जाणार. मग काहीतरी खोटा हिशोब देणार, झालं तुम्ही धरले गेले. तुमच्याच विकनेस. एखाद्याला बायकांची असते, बायकांच्याकडे सारखं बघायचं सवय असते एखाद्याने. मी पाहिलेले असे वेड्यासारखे लोक, काय बायकाने असेल अशा घाणेरड्या सवयी, ते तसंच करत राहणार. म्हातारे झाले तरी तसंच करत राहणार, पार झाले तरी तसंच करत राहिले, मग कसे नाही धरणार. ह्या सवयी सोडायला पाहिजे, आपलं सगळं बदलून टाकायला पाहिजे. परत काय नाही, आम्ही देवळात गेलो होतो, त्याच्यात काय माताजी, आता असं कसं सोडणार, आम्ही देवळात नेहमीच जातो, गेलो होतो. बरं मग पुढे त्यांनी लावला आम्हाला टिळा, मग आता चक्कर येते मला. मग कशा लावून घेतला, मग काय हरकत आहे, मग काय हरकत आहे, मग चक्कर यायला काय हरकत आहे. कळलं की नाही. ज्या काही घाणेरड्या आपल्या सवयीत सगळ्या झाडून सोडायला. खोटं बोलायचं, सकाळपासून 1000 खोटं बोलल्याशिवाय जेवणच पचत नाही. काय केलं पण सवय आहे. सकाळपासून खोटंच बोललं पाहिजे, सरळ बोलायचंच नाही, सत्य बोलायचं नाही. ह्या आपल्या ब्रीद आहे एखाद्या माणसाचं. पण झाले पार, आईची कृपा, काय करता, सगळ्यांनाच करते तशी त्यांनाही केली. आता सकाळपासून त्यांनी परत 1000 नाही बोलले तरी 500 बोलले, म्हणजे धरणार की नाही, कमीत कमी 50% तर धरणारच. 500 बोललेले आहेत. खोटं आम्ही आता बोलणार नाही, काय झालं तर सगळं बोलच पाहिजे असं नाही, खोटं मी बोलणार नाही असा नियम करायचा. गुम्मेपणा ठेवायचा नाही, एखाद्याने जास्त बोलायचं नाही. आपल्यावरती नजर ठेवून जर माणसाने ठेवलं की माझ्यातली कमजोरी मी पुढे येऊ देणार नाही, त्याला जिंकायलाच माताजींनी मला हे केलेलं आहे, म्हणून स्वतंत्र केलंय. हे बघा, अहो कोण तुमचा हात धरू शकतो, आहे का कुणी असा माईचा लाल. कळलं का. पुढे आता पुढचा प्रश्न. मी ब्रेन ट्रस्ट वगैरे नाही, हा यांनाच विचारा. लवकर 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 लवकर. या कमा या. एक सर्वसाधारण ग्रामीण भागामध्ये, हा मी फलटणकर, PH फलटणकर. एक सर्वसाधारण ग्रामीण भागामध्ये आणि काही भागामध्ये की आपल्याला एक करणी किंवा अघोरी मंत्र साधकांचा एक काही प्रकार घडतात, तर त्याबद्दल धुमाळ साहेबांनी जरा थोडंसं मार्गदर्शन करावं अशी मी विनंती. अघोरी प्रकार, अघोरी मंत्र, करणी, भानामती, त्याला आपल्याला काही सहयोगांना म्हणजे अनुभूती कशी येते, त्यांच्यामध्ये अशा काही येतात अडचणी येतात, त्या Mr. Faltonkar has raised a question that people who do the black magic or some sort of thing like that, what is the remedy in Sahaja Yoga for that? And Mr. Dhumal will reply that question in Marathi, and afterwards Professor Chavan will say in English. आत्ताच माझे नगरचे सहयोगी बंधू श्री फलटणकर साहेब यांनी ग्रामीण भागामध्ये भूतबाधा म्हणण्यापेक्षा जे करणीचे प्रकार चालतात, श्री फलटणकर साहेब यांनी ग्रामीण भागामध्ये भूतबाधा म्हणण्यापेक्षा जे करणीचे प्रकार चालतात याच्या संबंधी काय करता येईल असं त्यांनी मला प्रश्न विचारला, आणि
माझ्याकडून उत्तर मागितलेलं आहे. तर पहिलं गोष्ट म्हणजे असं की ज्यांच्या ठिकाणी किंवा ज्यांच्या घरात हे करणीचे प्रकार चालतात, तर त्या कुटुंबामध्ये जर कोणी सहयोगी असला तरच शहाण्या माणसाने त्याच्यात हात घालावा. नाही ते जे अर्धवट लोक असतात करणी करणारे, करून घेणारे, त्यांच्याकडं नाहीपेक्षा पाठ फिरवलेले फार चांगले. तेवढे करून सहयोगात समजा एखादा मनुष्य त्यांच्यातला असला तर नक्कीच थोडंफार मातांच्या कृपेने लक्ष घालायला काही हरकत नाही. त्यांना परमपूज्य मातांचा फोटो देता येतो. दिवा भरपूर जाळायला सांगितला असता सुद्धा परिणाम होतो. त्याचप्रमाणे जे काही पीडित नसतील लोक, तर जास्तीत जास्त लोकांना घरातल्या जागृती देऊन टाकायची. प्रथम थोडाफार तरी त्यांच्यामध्ये प्रकाश निर्माण झाला पाहिजे. त्याशिवाय पुढं परमेश्वरी शक्तीचं कार्य वाढत नाही. दुसरं असं झालेलं असतं की ही जी तांत्रिक मंडळी असतात, हे प्रथम तुमच्या गावातलं ग्रामदैवत किंवा तुमचे देवाऱ्यावरचे देव यांच्यावरती बंधनं घालतात. कारण ते घातल्याशिवाय त्यांचे ह्या विद्या किंवा तंत्र चालत नाही. तेव्हा पहिल्या प्रथम त्या ठिकाणी ज्या काही घरामध्ये मूर्त्या वगैरे त्यांच्या असतील किंवा बाह्यात दिलेल्या काही वस्तू असतील, गंडान, दोरा, नारळ वगैरे पूर्वी अनेक ठिकाणी लोक चाचपडलेले असतात, तर त्यांना सांगायचे की कृपा करून तुम्हाला सहयोगाच्या पद्धतीने जर करायचं असेल तर ह्या वस्तू पहिल्यातल्या तुम्ही नदीत नेऊन विसर्जन केल्या पाहिजेत. दुसरी गोष्ट, परत कोणत्याही तांत्रिकाकडे तुम्ही जायचं नाही. हे सगळं पहिले कबुली जबाब करून घ्यायचे आणि मातांच्या समोर राहून प्रतिज्ञा करून घ्यायची की शरण जा तुम्ही, त्या शक्तीचा आधार घ्या, मग तुमचं हे होईल. कारण हे देवकार्य आणि ती जी चालू आहे आगोरी विद्या ही सर्व दानवी विद्या आहे. त्यामुळं या ठिकाणी अतिशय जपून पाऊल टाकलं पाहिजे. मूळ म्हणजे प्रथम सहयोगाने स्वतःला व्यवस्थित बंधन घालूनच सगळं पुढचं कार्यभाग उरकला पाहिजे. तर याकरता मडक्याची ट्रीटमेंट आपल्याला मी सांगितली. किंवा बाधिक माणूस असेल तर त्याला पहिली मडका ट्रीटमेंट करून घ्यावी. जनरल सुद्धा आपल्याला घराकरता मडक्याची ट्रीटमेंट करता येते. त्याचप्रमाणे जर आपण तांबडी मिरची आणि मीठ व्हायब्रेटेड करून जरी ते वरचीवर जाळलं तरी सुद्धा बरेचसे हे असे प्रकार घरातले कमी होतात. आम्ही असा अनुभव घेतला आहे की जी बाधिक घरं असतात त्या ठिकाणी जर ही व्हायब्रेटेड तांबडी मिरची, मीठ, मोहरी वगैरे एकत्र करून जाळले असता, आपण कल्पना करू शकाल की मिरची साधी पायाखाली जरी तुडवली गेली वाळलेली तरी किती ठसका उठतो. पण बाधिक जर घर असेल तर त्या ठिकाणी याचकिंचितही एवढी मिरची, मोहरी, मीठ, मसाला जाळला असता अजिबात वास येत नाही. म्हणजे ही एक प्रकारची परीक्षा होते. परंतु मुख्य सांगण्याचा मुद्दा म्हणजे असा की त्या घरामध्ये पहिला सहयोग जर स्वीकार्य झाला तर ह्या इतक्या भित्र्या बागोबाई बाधा असतात की नुसतं माताजी निर्मला देवी यांचं नाव ऐकून सुद्धा भाव घाबरून पळून जातात. तिसरी गोष्ट, जर साधा त्यांनी एक जर आपल्या दरवाजात जर साधा एक असा पांढऱ्या बोर्डवर तांबड्या अक्षरामध्ये असा बोर्ड जरी लिहून टाकला की माताजी निर्मला देवी यांचे कुंडलिनी जागृती केंद्र, एवढा साधा बोर्ड जरी आणून लटकावला तरी त्या बाधा तेवढ्या याला नावाला फार. आत्ताच आईसाहेबांनी सांगितलं की आमच्यापेक्षा ह्या बाधांना फार आमची ओळख आहे. आणि असं घडतं. अगदी साध्या साध्या गोष्टी, त्या घरामध्ये व्हायब्रेटेड कुंकू घालून जरी रांगोळी दारात घातली तरी बाधा कधी एंटर होणार नाही. बंधनं घालायची, सगळं व्यवस्थित करायचं. सहयोगात प्रत्येक गोष्टीला महात्म्य. अगदी साधं इतकं कलियुगात मी नेहमी सांगतो की कलियुगात माताजी निर्मला देवी यांच्या नावाचा एवढा महिमा मोठा आहे. परवाच मानोरीला आम्ही एका ठिकाणी असं आव्हान सांगितलं की बा काय बरं होऊ शकतं. म्हणलं असं कोणचं गोष्ट आलेली जन्माला की सहयोग ज्याचं बारसं जेवलेलं नाही. काही होऊ शकतं. शक्तीचा आता एवढा महिमा ताजा आहे की आता जागृतीचं जर सांगायचं झालं तर आईसाहेब बसल्यावर जसे आज हजारो लोकांना जागृती देऊ शकतात, त्याचाच आम्ही परवा मानोरी गावाला प्रयोग केला की नुसता माताजींचा फोटोग्राफ तिथं मांडून समोर निरंजन ठेवून 21 लोकांना नुसत्या प्रश्नावर जागृती दिली, कुठेही हात न घालता, आणि संपूर्ण मंडळी पार झाली. तेव्हा ह्या बाधा किंवा शरीरपीडा ह्या क्षुद्र गोष्टी आहेत. जर सहयोगाला ती मंडळी वाहून घेणार असली तर अवश्य त्यांची मदत करावी, न पेक्षा अशा लोकांना लांबूनच नमस्कार केलेला बरा. जय माताजी. एक अपेंडिक्स याच्यात असं करा तुम्ही की ते ग्रामदेवतेला आणि ह्याला ह्याला ज्यांची
नावं अशी घेतली की मातेचं साक्षात तुम्ही चाल तर त्यांनी सुद्धा ते त्यांनी मुक्तता होते ग्रामदेवतांची जी. घरच्या देवतांची त्या तुम्ही सर्व आहात असं म्हटलं तर तो आता घरी जे आपल्या देवाऱ्यावर किंवा ग्रामदैवताची जर ती मंडळी उपासना करत असतील तर त्यांना पहिलं एक सांगायचं की तुमच्या मनात जे द्वैत आहे की माताजी कोणी आहेत आणि तुम्ही जी उपासना करता ते दैवत वेगळं आहे. शेवटी संपूर्ण येऊन हे सागराला मिळायचे म्हणजे मातांच्या चरणात येऊन आपल्याला मिळायचे. तेव्हा मान्यता होणं ही पहिली फार गोष्ट महत्वाची. माणसं स्वार्थ भावनेने मानतात पण ते सुद्धा मेकॅनिकल क्रिया होता कामा नये. मी पहिल्यांदा सांगितलं की सहयोग ही कोणतीही मेकॅनिकल क्रिया नाही. हा संपूर्ण अंतःकरणाचा चित्ताचा श्रद्धेचा खेळ आहे. तर त्या लोकांना सांगायचं की हे तुम्ही मान्य करा असे मंत्र म्हणा की त्वमेव साक्षात. भैरवनाथ असतील तर भैरवनाथ साक्षात श्री निर्मला देवी नमो नमः. ग्रामदैवत असेल हनुमानाचं तर सांगा म्हणायला की त्वमेव साक्षात श्री हनुमंत साक्षात श्री निर्मला देवी नमो नमः. आता हनुमंत हे तर फार मोठा आराध्य दैवत आहे. हनुमानाचं नाव जरी ठेवलं तरी त्या माणसाला भूतपीडा होत नाही. परंतु जर त्याच्यावर बंधनं पडली असली तर ती बंधनं अशा मंत्रांनी मोकळी करता येतात आणि मग ते ग्रामदैवत त्याची शक्ती व्हायला लागतील. ऑटोमॅटिकली ह्या तांत्रिक लोकांच्या ज्या विद्या असतात ह्या आपोआपच बंद पडतात. तेव्हा ही गोष्ट अतिशय खोल आहे आणि अनुभवाने आपोआप समजली जाते. जय माताजी. इंग्लिशमध्ये सांगू द्या हे इंग्लिशमध्ये जरा सांगते सांगा. The reply furnished by Mr. Dumar. Now, when we come across any person or who comes to you to seek help, to get relief from effects of black magic, what one should do? That was the question. And the reply furnished was, no, as far as possible, you first see whether any person in that family is practicing Sahaja Yoga. If the person is practicing Sahaja Yoga, then it's all right, you may think of extending the help. Otherwise, it is best to keep aloof from such persons. Now, when you want to extend help, what have you to do? So the persons who practice black magic, they first try to put bandhanas or try to tie up the deities which are being prayed by that person. So our first job is to relieve that bandhana or that tying on the deity that is being worshipped by that person. Now, how to do this? This can be done by our method of integration. So the deity which is being prayed, being worshipped by that person, has to be put, the name of the deity is to be put in that mantra, and then in our regular fashion we can just integrate that name with that of Divine Mother, and thus by doing this, that particular deity, that gets first relieved. Then you have to work on the person. So the other things, now the treatment to the person, this is regarding diet. Now we come to the person concerned. If that person is to be given treatment, first is that earthen pot treatment, matka treatment, putting 7 lemons and 7 green chilies in it, and water, and you know the way the treatment is given. So this is the best treatment. Second treatment is burning chilies, red chilies, along with salt, little salt, and mustard seed. So these 3 things put together, they are burnt in that house. You find that if they are burnt
generally you will have coughing in the house. But if there is this, if the black magic is operating in that house, you'll find that there is no coughing. You can breathe normally in that house. So that is the effect of black magic. So once that chilies and mustard seed and little salt put together, when they are burned for a while, say 3-4 chilies, that will suffice. Every day that treatment can be given for 3-4 days or 5 days, depending on the intensity. As the intensity decreases, you can just stop it. Then the kumkum, you have to always ask that person to apply the kumkum on the forehead and on the sastra. Then you can also ask that one thing is very important, the person concerned. You have to ask that person to completely surrender to the mother. This is again one point I forgot. And this you have to ask him to do it. You should ask him to do this first. Unless he surrenders completely, this won't happen. This is the most important thing. Because generally people call us for or invite us for helping them out of this situation. But when we go, they are not prepared to accept this first. And then they simultaneously ask that they should get relieved. Now, two things cannot operate at a time. So first, the person concerned should completely surrender, and then only we can extend the help in the marriage. Thank you. काय विचारता? नाही नाही, आपण सांगा ना प्रश्न. मी सांगितलं आता, ह्यांनी बरोबर सांगितलं. In addition to this, I mean, there are so many other things, as you know, is to ask the person to beat with chappals and things like that. The relations can beat him with chappals, or all these things, as you know, how to burn the name of a person, and all these things that you know about how to get rid of these horrible negativities of the person, which you can all work it out. It's not difficult. But better thing, these things are done by not relations, but other Sahajogis to help them. That would be better. So this all you know. तुम्हाला तसं माहितीच आहे की सगळ्यांचे नावं लिहून बर्न करायचं, नंतर ते जोडे मारायचे, असं तसं हे सर्व प्रकार तुम्ही करू शकता एखाद्यावर करणी केलेली असेल वगैरे तर. पण ह्याला सगळ्यात मुख्य म्हणजे असं आहे की ते त्यांनी सांगितलं की समर्पण असायला पाहिजे. त्याचं त्याला सांगायचं की आई तुला समर्पण पूर्णपणे आहे असं म्हटल्याशिवाय काही जमत नाही ते का. लास्ट क्वेश्चन. I would like to ask this question to the members of the panel here. It has been my observation during the last 3 years that in the midst of our dear Mataji in Bombay or in Pune or during her programs, we draw hundreds of people towards Sahaja in the various halls where the programs are held. But after our mother's departure, we are not able to hold on even to the 5th of the gathering. I would like the members to analyze this and to tell me as to what should be done by us, whether in Bombay, Pune, Rauri, Delhi, Paris, England, or anywhere, or even in Australia where mother would be shortly going. And I would also request our dear mother to give us some wisdom on this occasion and some guidelines also. त्याचं कृपा करून मी माझ्या ज्ञानाप्रमाणे मराठीत उत्तर देण्याचा प्रयत्न करतो.
तर प्रधान साहेबांचा प्रश्न असा आहे की माताजी आल्यानंतर पुष्कळ सहयोगाचं कार्य होतं, अनेक मंडळी जमतात, परंतु माताजी गेल्यानंतर मात्र माणसं गळून जातात. तर हे असं काय होतं? प्रश्न मोठा चांगला आहे त्यांचा, सुंदर. तर मी माझ्या अल्प ज्ञानानुसार त्याचं सांगण्याचा प्रयत्न करतो. कृपा करून आपण ते समजून घ्याल अशी मला अपेक्षा आहे. तर प्रधान साहेब, सहयोग मी माझ्या परीने सहयोग म्हणजे शेती करणं असं समजतो. ज्याला शेतीचं थोडंसं तंत्र समजलं त्याला सहयोग काय विशेष अवघड जात नाहीत. शेतीमध्ये ज्या प्रॅक्टिकल्स मेथड्स आहेत तो जसं शेतकरी त्या फॉलो करतो तसं सहयोगात देखील तुम्ही रिलेशन दिल्यानंतर ही जी काही वृक्षारोपणाची क्रिया आहे ह्या झाडांची काळजी घेणं हे तितकंच जरुरीचं ठरतं आणि याच ठिकाणी माणसांची ताकद कमी पडते. मी काही फार अभिमानाची गोष्ट सांगू शकत नाही. खेडोपाड्यात हे काम जमतं कारण लोक सांगितलेले काम ऐकतात आणि जबाबदारीने काम अंगावर घेतलं पाहिजे. नवीन लावलेल्या झाडाला त्याची मुळं खोलवर जाईपर्यंत, थोडसं त्याचं झाडाची उंची वाढेपर्यंत त्याला शेळी, मेंढरू, कीटक, अमुकपासून अनेक ठिकाणी त्याला दगाफटका होण्याचा संभव असतो. नवीन माणसाला ज्या वेळेला आपण जागृती देतो, परमेश्वर तत्वावर आलेल्या माणसावर सुद्धा ह्या ज्या सूक्ष्मातल्या बाधा असतात ह्या अतिशय त्यांचा डोळा असतो. आत्ताच आईसाहेबांनी सांगितलं की बा त्यांची तुम्हा लोकांपेक्षा आमची माहिती ह्या बाधांना फार आहे. नवीन कोणालाही तुम्ही ताबडतोब रिलेशन दिलं, नवीन जन्माला आलेलं कोंबडीचं पिल्लू कसं असतं ते मोठं होईपर्यंत त्याला थोडंसं काहीचं तरी केअर लागते. हिथं आई म्हणजे कसं आहे, तुम्हाला माताजींनी प्रेमामधून आई केलेलं आहे तर तुमच्याकडून ही निश्चितच अपेक्षा आहे की थोडंसं सहयोगानेच त्याच्याकडे लक्ष ठेवायला पाहिजे. आपल्याला कळत नाही. सहयोगात मला एक जाणवलं की सहयोगात प्रत्येक क्षणाला माणसाची स्थिती सुधारते आणि प्रत्येक क्षणाला बिघडते सुद्धा. तुम्हाला माहित नाही की तुम्ही जरी किती कसले सहयोगी असले पट्टेची, पण तुमचं सुकाणं जर थोडंसं चुकलं तर तुमचं विमान किंवा तुमची नाव कोणीकडे चालली आणि थडकते हे कळणार नाही. मूळ त्याच्यातला मेन जो ड्रॉबॅक आहे, लोक घरी साधना करतात, केंद्राला येत नाहीत, हा पहिला मोठा हिमालयन ड्रॉबॅक आहे. त्याच्यामध्ये केंद्रात आल्याशिवाय तुम्ही चेकअप होत नाही. केंद्रामध्ये अनेक शक्त्या असतात. प्रत्येक नवीन दिलेल्या जागृतीच्या माणसाला तुम्ही केंद्रात आणण्याचा हट्ट केला पाहिजे. दुसरी गोष्ट, घरी जाऊन कुणाच्या जागृती देऊ नये. केंद्र म्हणजे हे साक्षात आईसाहेबांचं मंदिर असतं, त्यावेळेला आईसाहेब तिथं असतात, पावित्र्य असतं. विशेषतः जिथं कार्यक्रम होऊन गेलेला असतो तिथं पॉझिटिव्ह व्हायब्रेशन झालेलं असतात. अल्टिमेटली ऑटोमॅटिक त्या माणसाला जागृती लवकर येते. घरी जाऊन तिथं जर निगेटिव्ह माणसं असली, गुरु येऊन गेलेले असले तर अनेक घोटाळे होण्याचा संभव असतो. जसं शाळेतच अभ्यास होतो, जसं ऑपरेशन थिएटरमध्येच ऑपरेशन होतं, हे जसे तुम्ही व्यवहारातले संकेत पाळता तसं सहयोग केंद्रामध्येच माणसाला जागृती दिली पाहिजे आणि देऊन पुढं नाही थांबायचं. तर मी आत्ताच सांगितलं की शेतीसारखं तत्व आहे. जोपर्यंत झाडाचं पाळ मूळ जमलेलं नाही तोपर्यंत त्याची काळजी घ्यावी लागते. त्याला कंपाऊंड करायचं, बघायचं, अधूनमधून प्रेमाचं जसं शेतकरी खुरपं फिरवतो, गवत वाढलं ते काढलं पाहिजे. शंका येणार, तो काही एकदम सोडायला तयार होत नाही. माणूस आलेला आहे आता त्याला आस्ते आस्ते प्रेमाने एक एक गोष्ट सांगायची. या ठिकाणी थोडंसं जे टीमवर्क म्हणतात हे टीमवर्क करून घेणं फार महत्त्वाचं असतं. एक माणसाने होऊन सहयोग कधी जुळणार नाही. ह्या साखळ्या आहेत, प्रत्येका माणसामध्ये चांगले गुण आहेत. तर मी नेहमी सांगत आलो की चांगल्याची बेरीज करा आणि वाईटाची वजाबाकी करा म्हणजे सहयोग आपला वाढीला लागेल. एखाद्याची दोष दाखवून काय तुम्हाला मिळणार आहे, एखाद्याला दुखून तुम्हाला काय मिळणार आहे, त्याचं अंतःकरण दुखून न कळत तुम्ही परमेश्वराच्याच एका पुत्राचा अपमान केल्यासारखं हे पहिलं अंडरस्टँडिंग ठेवलं पाहिजे. दोष प्रत्येकामध्ये आहेत पण ते आपल्याला घालवायचेच. आता अज्ञान असेल, थोडा टाइम जाऊ द्या, आस्ते आस्ते थोडंसं अनुभवाला येऊ द्या. एकदम त्याला अंतःकरणाला लागेल असं टोचून बोलू नका. होईल तो होईल, जसं तुम्ही झाला तसं तो होईल. तर थोडंसं त्याची जी काळजी इनिशियल स्टेजमध्ये ही जर होऊन गेली, एकदा सहयोगाची त्याला गोडी आणि महात्म्य जर पटलं त्याला की बाबा हे फार परम आहे, तो सगळं घरदार सरेंडर होणार. आत एकदा मनुष्य जमला सहयोगात आत म्हणजे तो कधीही गळून जात नाही, आम्हाला खात्री आहे. जे आहे तुका म्हणे तेथे पाहिजे जातीचे, पण ते जातीचे आल्यावर सुद्धा आपण जुळून घेतले पाहिजेत नवीन जुन्या माणसाने. अज्ञान असतं त्यांचं, सोडून द्यायचं. हे अज्ञानामुळेच ते करत असतात. त्यांना असं अनुभूतीला आणून द्यायचं, असते असते आणायचे. कुठं भावनेला तर ताडा नाही, म्हणजे ऑपरेशन तर करायचं, रक्त तर गेलं नाही पाहिजे आणि रोग तर बरा झाला पाहिजे. असं हे थोडंसं नाजूक काम आहे.
आणि अंतःकरणाला हात घालण्याची गोष्ट आहे. ह्या परीने जर कार्य केलं तर काय मला वाटत नाही जगात कुठेही सहयोग फुलू शकल. शेतीचं तत्व आहे, दुसरं काही नाही. जय माताजी. ह्याच्या पुस्ती सांगते पुढची फक्त, मग तुम्ही सगळं म्हणून सांगा म्हणजे सगळं ठीक होतं. You see, the question was asked that why is it that when mother is there we get thousands and thousands of people, and when she goes away then there are hardly any people coming to the program, and it's very few people stick on, and what is the reason and what should we do about it? Now Dhumal has told something which also I may repeat, but I will tell you something more practical, much more practical, that will work out. He has said it's true that it is like a farming. You see, when the farming, in the farming you have to look after the small little sprouts, and then you try to make them grow into trees, and you have to really bother about them and to find out how they are growing, and all that is very important. And which is true, what he says is true, but how you can achieve it, which is very simple, as I will tell you. First of all, when we have any program, say in the city or in a village, we all people who are Sahajogis should form really a very strong, intricate and a very dedicated group. Absolutely. And like CIDs you can call, or like very, very alert people. And we should sit down. Mataji is working out, and your attention should be not to take vibrations or anything, but sit around the people and be on the watch out. Who gets realization, who gets it. You divide the whole group that comes in such a way that you get hold of some people here. Like say there are 25 Sahajogis, and say there are 500 people. Now out of 500, at least, if not, at least 300 will get realization. Now these 25 people should suddenly sort of surround those people who are around and take their addresses, everything.